So I'm currently at Langdale House, which is one of the buildings that I look after. Dawn on call to see who's in, have a quick chat with my residents, catch up, try and book an appointment with them, a visit with them, and take it from there. Essa que você viu é a Narima, uma agente comunitária da saúde aqui no centro de Londres. Ela trabalha para o NHS, o Serviço Público de Saúde britânico que serviu de inspiração para a criação do SUS, o Sistema Único de Saúde do Brasil. Mas o trabalho feito pela Narima é uma demonstração de que o SUS também serviu de inspiração para o NHS. Ela é parte de um projeto piloto do NHS para implementar um programa de visitas à comunidade, a partir da experiência da Estratégia Saúde da Família. Um modelo que vigora no Brasil desde a década de 90 para tentar inserir comunidades mais pobres no sistema de saúde. Ela e a colega Comfort têm visitado pacientes como Stanley, de 88 anos, e ajudam ele a enfrentar os desafios e a solidão da velhice, uma realidade crescente aqui no Reino Unido, onde mais de 18% da população já tem 65 anos ou mais, um índice recorde. Mas o trabalho dela vai muito além. Ajudar pessoas como Stanley a marcar consultas médicas e exames, identificar sinais de doenças como diabetes, implementar campanhas de vacinação e também ouvir as pessoas para identificar com antecedência eventuais problemas de saúde. Algo que os médicos têm tido dificuldade em fazer, no momento em que a crise econômica no Reino Unido tem deixado o orçamento do NHS cada vez mais apertado. Olha o que a Narima contou para a BBC pouco antes de entrar em uma das casas. As it is in most places now, it's a 2-week wait to see a GP. So I'm just checking in on one of my residents while she waits for her appointment, just to reassure her and see how she's feeling. Eu vim aqui ao Hospital Charing Cross do Imperial College em Londres para conversar com o Dr. Matthew Harris. Ele é um médico inglês especializado em saúde pública que trabalhou no Brasil por 4 anos e trouxe a experiência do SUS para cá. Ele me disse que o projeto piloto no Serviço de Saúde Pública britânico trouxe resultados animadores. I hadn't really fully appreciated how much the primary care system in Brazil is founded on community health workers. And so when I was working as a GP there, I felt I was fully supported by the community health workers because they really understood the community in absolute detail. They know all their residents inside and out. And all the time, so anything that changes, any new problem that arises, the community health workers are the first person to know about that in the community, which meant that I, as their family doctor, would receive information, intelligence about what's going on in the community really early on, before problems got too big. O Dr. Matthew calcula que 40% das necessidades de saúde de uma comunidade podem ser resolvidas pelos agentes comunitários, segundo o exemplo brasileiro. The unit of care, the Family Health Strategy Unit, is composed of a GP, a family doctor, a practice nurse and a nurse auxiliary. And between the three of them, they will serve the immediate clinical primary needs of the community from a primary care point of view in terms of ambulatory medicine, so providing vaccines and wound dressings, but also clinic appointments to deal with chronic disease management or other infectious diseases. But a large proportion of what goes on in the community is actually dealt with by the community health workers. Depois dos 4 anos de experiência no Brasil, o Dr. Matthew voltou ao Reino Unido com uma certeza. Ele precisava implantar um programa parecido ao Estratégia Saúde da Família no NHS. In fact, even before I came back from Brazil, I knew immediately that we had something that the Brazilians were doing that we had to share. We had to share the learning, we had to share the model, we had to, and I suppose, open people's eyes to the evidence base for the successful model that you have in Brazil. I know that there are problems in Brazil, many, and also many problems in terms of the delivery of this system. But the evidence base for the primary care system in Brazil is really, really significant. Really important population health outcomes have been achieved over the last 20 to 30 years, principally because of the role of the community health workers at scale. O programa de agentes comunitários do Reino Unido começou em Churchill Gardens Estate, uma região mais pobre do centro de Londres. As casas londrinas que receberam visitas regulares de agentes comunitários de saúde tinham 47% mais chance de aceitarem vacinas e 82% mais probabilidade de fazerem exame de rastreamento de câncer. Já existe interesse em expandir a iniciativa para outros lugares, como Liverpool e Yorkshire, com a expectativa de que isso se traduza no futuro em custos menores com problemas de saúde da população. Por fim, o Dr. Matthew lembrou
mostrou como, num mundo com tantos avanços tecnológicos, medidas simples podem fazer a diferença e as soluções podem vir de qualquer lugar do mundo. There's, a place for sophisticated technology, obviously. There's a place for advancing the boundaries of medical knowledge, of course there is. But sometimes I feel that we go too far and we forget that sometimes the simplest interventions that maybe don't even cost very much can be the most effective things. So the community health workers, for example, in Brazil, are a highly cost-effective intervention in primary care. They visit their households every month. They are integrated into the primary care team so they can help resolve problems. And they look at the entire household and the entire community at the same time in a holistic manner. And that's a really, really important intervention. We have a lot to learn from other settings. I think what's a shame is that we're not used to looking to those countries. We typically pay much more attention to the United States or Germany or Australia or New Zealand, and very little attention to South America, countries in Africa and Southeast Asia. And there's no good reason for that. There's no good reason whatsoever. So I think this work, I hope, is doing something to not just improve the health and well-being of residents through learning from the SUS, but also inspiring people to actually pay more attention to countries that we don't often look to, at least not here in the UK, so that we widen our gaze and we widen our pool of opportunity in terms of delivering high-quality healthcare for all. Segundo o Ministério da Saúde brasileiro, o Programa Estratégia de Saúde da Família hoje conta com cerca de 49 mil equipes. São 167 milhões de brasileiros cadastrados no Serviço de Atenção Primária à Saúde, considerados a porta de entrada para o SUS. É quase 80% da população do país. Bom, com isso eu fico por aqui, espero que você tenha gostado da reportagem. Não se esqueça de seguir a BBC News Brasil nas redes sociais e no YouTube para ficar por dentro de tudo que a gente publica. Um abraço, se cuida e até a próxima.